Good day everyone, I'm your Mr. ATL and welcome back to my channel. So today's video, I'm going to represent piecewise functions in real life situations. So umpisa na natin to. Mag-start muna tayo dito sa ganitong problem. Number 1, bench pants costs 1,200 pesos and it is sale at 20% discount. So question number 1, how much can you save? So, may mga students pa rin na nahihirapan, lalo na kunyari pupunta sila sa mall, may mga percent, may mga sale, magkano ang babayaran nila, magkano yung na-save nila, ganito. So, letter A, how much can you save? So, paano makakompute yan? Okay, so how much can you save? So, ganito mangyayari, kukunin natin yung 20% ng 1,200. So, 20% of 1,200 pesos. So, 20%, i-transform natin to sa decimal form. 20% is equivalent to 0.20 or 0.2. Pwede naman yung 0.20 na yan. Then, of means multiplication. Then, multiply by 1,200 pesos. So, yan. We will multiply. So, magkano? That will be equal to 240 pesos. So, ito yung na-save mo. Okay? So, ito na yung pinaka-answer, letter A. Next. Again, same situation, but the question is, how many percent will you pay? So, kung titingnan mo, ito yung 100%. Ayan. So, ito yung pinakakabuuan ng price no bench pants. Pero, meron kasi siyang 20% discount. So, kung itong 20% discount, ito yung hindi mo babayaran. At yung ilang percent ngayon yung matitira na babayaran mo. So, syempre, 80% para maging 100% yung kabuuan niya. So, the answer is 80%. Next. So, same situation, but the question is, how much will you pay for it? Okay, eto na. So, kanina, sinabi ko, 80% ang babayaran natin, di ba? 80% ng ano po yun, sir? So, 80% siya ng kabuuan talaga, yung regular price na 1,200 pesos. Okay? So, 80% is the same as 0.8 or 0.80 in decimal. So, multiply natin yung 0.8 by 1,200 pesos. So, magkano matitira? O, magkano na yan pag minultiply? O, kunyari, nahirapan kayo mag-multiply. O, kaya nyo ba i-multiply yan? Sige, 1,200 times point. O, ayusin natin yung point. Baka kung ano na yan. Times 0.8. So, multiply 8 times 0 is 0. 8 times 0 again. Ang gara ng 0. Ulitin. Huwag magmadali. 8 times 0 is 0. 8 times 2 is 16. This is your 1. 8 times 1 is 8. Plus 1 is 9. So, 0.8 times 1,200 is 960. Okay, so gawin natin ito ulit. Same situation, parallel yung question, parallel yung problem, no? So, let us read. The Motor Trade Center sells a motorbike at 5% discount which costs 42,000 pesos. So, A, how much can you save? O magkano kaya masasave natin? So, we all know that to find the answer in letter A, 42,000 pesos, we will multiply by 0.05. O, remember, ang 5% is 0.05. Kapag ginawa mo itong 0.5, 50% yun. Okay? So, ingat kayo doon. Multiply. 5 times 0 is 0. 5 times 0 again, 0. 5 times 0. 5 times 2 is 10. This is your 0. This is your 1. 5 times 4 is 20 plus 1 is 21. 0 naman to, no? So, wala namang mangyayari dyan. So, there are two decimal places there.
ibalik natin dito 1 and 2. X na yon kasi 0 lang naman yan. Pero kung 0.5 yan, no, hindi pwede ha. So, letter A, the answer is 2100 or 2,100 pesos. Lagyan natin ng peso sign. Ito nga pala, this is peso sign, no? Hindi ko na naayos. Yan. Next, letter B. Question in letter B, ano yan? How many percent will you pay? So, since 5% ang discount, yung hindi mo babayaran, so yung 100 minus 5%, 100% minus 5% will be how much? Or how many percent? That is 95%. Ito na ngayon yung babayaran mo. Letter C na. How much will you pay for it? Dito natin ilagay. Letter C. How much will you pay for it? Paano gagawin? So, yung percentage na babayaran natin na 95%, multiply natin by 42,000. Okay, so another method, pwede mo namang i-minus yung 42,000 by yung nasave mo na 2,100 pesos. So, syempre, lalabas dyan is yun, 39,900 pesos. Okay? So, tuloy natin. So, dito, medyo mahaba na yung problem, no? May iba't ibang cases na. So, it's good na na-prepare ko kayo kanina. So, tingnan natin. A merchant sells rice at 45 pesos per kilo. So, 45 pesos ang kilo ng rice. If, however, a buyer buys more than 150 kilos of rice, the merchant gives 10% discount to the amount in excess of 150 kilos. So, ibig sabihin daw niya, kapag raw may bumili na buyer na sobra doon sa sobra doon sa 150 kilos ng bigas, bibigyan niya ng 10% discount doon sa sobra ng 150. For example, ang bibili niya ay 160. So, ilang kilo yung may discount? Siyempre, ilan ba yung sobra ng 150 doon sa 160? So, siyempre, 10. 10 kilo yung bibigyan ng discount na ilan percent? 10%. O, sige, tingnan natin. May mga questions dito, no? These questions will justify if you really understand the problem. Question number 1. Can the buyer avail 10% discount if he buys 140 kilos of 40 kilos? Oh, why? So, makakakuha ba siya ng discount kapag 140 kilos lang daw ang bibili niya? Of course, the answer is, it's a no. Because next, number 2. Can a buyer avail 10% discount if he buys 170 kilos? Why? O, since nasobra yan ng 150, syempre, meron siyang discount na 10% doon sa sobra ng 150. Ilang kilos yung sobra ng 150 dyan? 20. So, yung 20 kilos, yun yung kukuhanan ng 10% discount. Okay? Ito na. O, same situation, pero ang question is number 3 na. How much should be paid for 100 kilos of rice? O, tingnan nyo munang mabuti kung sumobra ba sa 150 kilos yung binili. O, sumobra ba yung 100 sa 150? No. So, therefore, regular lang yan. To find the answer, 100, ayusin ang 1. Okay, 100 multiply by, magkano per kilo? 45 pesos. So, the answer here is 4,500 pesos. Ito yung babayaran niya. May discount ba yan? Wala. Regular lang kasi hindi siya umabot sa 150. Okay? Next. Lagyan ng peso sign kasi it's about money. Next. Same situation but then the question is how much should be paid for 200 kilos of rice? O, eto na. Kasi sobra na to sa 150, di ba? O, ilan ang sobra? 50 kilo. 200 pesos. 200 kilos, sorry. So, pwede natin i-break yung 200 sa 150 and 50. So, itong 150, wala siyang discount. So, multiply lang yan by 45. At yung 50, ito yung may discount. So, ayun nga. So, multiply natin to by
45 pesos. Pero ang kukuhanin natin, ilang porsyento lang? Kung 10% discount ang hindi mo babayaran dyan, ilang percent ang babayaran mo? So, syempre, 100 minus 10, 90%. Gawin natin 0.90 para maging decimal, no? So, 150 times 45, ito yung 100%, walang discount. So, let us multiply 150 and 45. So, the answer is 6,750. Okay, ito yung walang discount. So, dito na tayo. So, 2025. Then, we will just add by 6,750 pesos. So, this is 5, this is 7, this is 7, and this is 8. So, therefore, the price for 200 kilos will be... Okay, dito na tayo sa number 5. So, again, we will represent the number of kilos of rice purchased as X. Then, we will express the amount to be paid by f of X o kaya Y as function model. So, kung ang X natin or yung bibiling kilo ng bigas ay mula, let's say, 0 hanggang 150. So, alam natin na wala itong discount. So, paanong computation ang gagawin natin? Yung 45 pesos, i-multiply natin kung ilan yung kanyang bibilin, which is the X. So, itong 0 to 150, pwede natin itong gawin as this notation. Yung ganitong inequality. So, ang X natin ay mula sa 0. So, pero mataas sa 0, no? Mataas kasama si 0, pero mababa kasama si 150. So, ano-ano yung mga number na nakapaloob dito? So, 0 hanggang 150. But the problem is kung ito ay lumagpas na sa 150. So, ano mangyayari? So, kung ang X mo ay greater than 150, huwag nating isama si 150 kasi dito na siya, no, sa unang case. So, anong gagawin nyo? Binibreak natin siya, di ba? Medyo mahaba kasi yung solution, kaya lilipat ako dun sa whiteboard so para mapakita ko sa inyo kung paano yung pagkuha natin ng function model na to. Okay, so nandito na ako sa whiteboard. Ang gagawin natin, gagawa na tayo ng piecewise function model doon sa situation na sa number 5. Ang situation is that 45 pesos ang kilo ng rice, pero kapag sumobra sa 150 kilos, nagbibigay ng 10% discount yung merchant doon sa sosobra in excess of that 150 kilos. So, ganito gagawin natin. To create a function model, medyo i-step by step natin, no? So, mag-start tayo pag 149 kilos. Alam nyo naman na walang discount to, no? Susunod, 150, wala pa rin. Susunod, 151, meron na. 152, meron na. And so on, gawin natin X. Okay. So, sa 149, to find the value, kung magkano yung babayaran niya pag 149 kilos, i-multiply natin ito by 45. So, 45 times 149. Sa 150, since na sakto siya sa 150, wala pa rin siya discount. So, still, 45 times 150. Pero dito sa 151, pwede na nating i-break ito into 150 plus 1. Pero yung 1, gagawin natin siyang 151 minus 150. Sir, bakit kailangan natin itong gawin? Pwede namang 1 na lang kasi 150 plus 1 is 151. Ang gagawin natin to para makabuo tayo ng function model mamaya. Papakita ko kasi sa inyo kung paano mabubuo mo yun mamaya. So, pag 151, yung 150 mo multiply lang natin by 45 pesos. Wala siyang discount, so 100% to. Or 1 times 1, pwede naman. Plus 151 minus 50 times 45, but in this case, it's only 90% of the regular price. So,
0.90 na lang. Yun yung kanyang decimal form. Next, sa 152, 150 plus 2. Pero yung 2 gagawin natin 152 minus 150 times 45 again, pero ito 90% pa rin. Okay, so paano pagka sobra na, hindi natin malaman, alam na ilista natin lahat ng numbers dyan, hindi nakakasya, no? So we will just use x. So yung x, this is 150 plus x minus 150. So 150, ito parang 2. So 150 plus 2 is 152. Ito naman, 150, i-plus natin to, anong lalabas? It's still x. Bakit? 150, since different sign, mina-minus na to, magiging 0. Matitira ang x. So same pa rin siya, no? So again, ito multiply by 45, sorry. Ito multiply by 45. Multiply again by 45 dito, pero this is 90% lang, hindi siya 100%. So, nakikita na natin yung function model, makikita nyo dyan. Dito, kuhanin na natin na 45 times the given, we have 45x. Pero ito kasi, ginagamit lang to kapag ang x mo ay mataas o kasama na natin yung 0 pero mababa kasama si 150. Pwede na natin itong i-combine as x is greater than or equal to 0 but less than or equal to 150. Ito yung isa sa condition natin mamaya or domain ng ating piecewise function. So dito, ginagamit natin to, itong susobra, kapag ka ang x mo ay sobra na ng 150 or x is greater than 150. Kukuhanin natin itong ganito niya, yung pinaka piecewise function model niya. So, gawin na natin. Kung titingnan nyo, if we will multiply all of this, ito, 150 times 45 is 6,750. Plus, simplify natin to, no? Unahin muna natin ito. So, bring down x minus 150 multiply by 40.5. So, multiply this one. Ito, bring down muna. Plus, 40.5 times x is 40.5x. Then, 40.5 times 150, that is a negative 6,075. Okay? Then, pwede natin itong i-combine. So, since different sign iyan, we will just subtract. O, subtract natin. 6,750 minus 6,075. Baka malito tayo, no? So, this is 5. This is 10, no? This is 14. This is 6 and 0 na yun. Wala. Okay na yan. So, 14 minus 7 is 7. 6 minus 0 is 6. So, therefore, positive yun, no? Bring down muna natin itong may x. So, 40.5 x plus 675. This is the other function. Ginagamit to kapag ang domain natin ay ito, greater than 150. So, pwede na natin i-summarize yung function model natin. Paano? So, dito na lang, no? Y is equal to, ang una muna natin ay ito, 45x. Ginagamit ito kapag ka ang x mo ay mataas sa 0, kasama yung 0, pero mababa sa 150 kilos. Okay? So, ito naman, itong 40.5x plus 675, ginagamit yan when your x is greater than 150 kilos. So, ito na yung pinaka piecewise function model natin. Okay? So, syempre, medyo magdududa kayo, ayaw nyo maniwala sa akin, no? Sige, testingin natin ngayon. Okay, so, i-check natin ngayon kung tama yung formula na nakuha natin or yung piecewise function na meron tayo ngayon. So, we will check if x is equal to 100, kung 100 kilos ang bibilin, or x is equal to 200 kilos. Okay. So, since x is belongs to this
domain, ang x kasi ay nasa gitna nung 0 hanggang 50, no? Nasa in between siya. So, meaning to say, gagamitin natin itong first function. We have y is equal to 45x. Then, substitute the value of x, which is 100. And then, we will multiply. That is 4,500. Ito yung answer natin kanina sa number 3, no? So, ngayon naman, we will check if the answer in number 4 is correct or if this formula is also correct. So, when x is 200, we will use the second function, which is y is equal to 40.5x plus 675. So, we will substitute the value of x to the formula. We have y equals to 40.5 times 200 plus 675. O, multiply mo na to, wag i-add to kasi nakita nyo na we will follow the MDAS rule. Multiply this, how much? So, y equals to 8,100 plus 675. Adding this up, it will give us 8,775. So, nag-work yung ating piecewise function model out of the problem kanina. So, yun lang. So, I hope you learned something about my topic for today. So, kindly subscribe to my channel, Mr. ATL. So, that's all for today. Bye-bye!